शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಂಡುಕೋತಾನೋ ಅವನು ತನ್ನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. He who experientially understands one and only Parameshwara who is situated in all beings, in all bhutas, he sorry. So he will never feel he has killed himself. It is such that he has not killed himself. Is the thing. Why? Because he who kills himself, that he and him are one who has thought himself as the body. He actually
has killed himself, which is inside. There is an Atman inside, and he who doesn't know who himself is the one who has thought himself as the Sharira. Okay? But the one who has understood, experientially understood that he is not different from Parameshwara, who is situated, who is one and the only one who is situated in all beings, he has understood that he has arrived at a situation where he has not killed himself. Okay? Because that himself and Paramatman are one and the same. This is the thing. Adalva? No. ततः याति परांगतिं यथोक्तं फलं तस्य भवति इत्यर्थः. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿ, ಅವನು ಸದಾಕಾಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕೊಲ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. An ajnani is a self-murderer always, is what Bhagavan Shankara says. Because by not knowing himself, he has completely killed himself. He feels there is no, he doesn't exist. And what he thinks as himself, that identity is with the body, which he actually is not. Huh? So the true identity of himself is killed. So by attaching to something that which he is not, which dies always, which is the Sharira, he is killing himself every time he brings out a Sharira of his own, when he takes birth every time. So he is a continuous murderer, is what he says. It's a very strong thing, very, very strong word. So he writes in the Bhashya that Atmaha Sarvognaha. All Ajnanis are self-murderers. Atmaha. ಅಂತಲ್ವಾ? ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇಕ್ ಅಪ್. We can't simply, oh, is it? And just after going back to the same, our own world, then there is no use. We have to wake up and start working towards something. Now, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತಮಾ ಸ್ವಪ್ತ ಅಗ್ನಿಮಿಚ್ಛಧ್ವಂ ಭಾರತಾಃ. ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ, ಅದನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಂಥವರು ಭಾರತಾಃ. ಭಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ರತರಾಗಿರುವಂಥವರು ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಮಾ ಸ್ವಪ್ತ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಹ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಇರಬಾರ್ದು, ಜಾಡ್ಯ, ಲೇಸಿನೆಸ್, ನೋ. ಉತ್ತಿಷ್ಠತ, ಏನು ಸದಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಲಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಲಗೋವನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದ್ದಿರೋವನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ
ಶರೀರ ನಾನು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಕೆಲಸ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಅಂತ. ಭಾರತೀಯ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಭಾರತೀಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಂ ಈಶ್ವರಂ ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್ ನ ಹಿನಸ್ತಿ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ತತ್ ಅನುಪಪನ್ನಂ ಸ್ವಗುಣಕರ್ಮ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಭೇದ ಭಿನ್ನೇಷು ಆತ್ಮಸು ಇತ್ಯೇತತ್ ಆಶಂಕ್ಯ ಆಹ. ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಂ ಈಶ್ವರಂ ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್ ನ ಹಿನಸ್ತಿ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಆಗ ತನ್ನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಂದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮರುಗಳು ಅಂದಾಗ, ಆತ್ಮ ಅಂದಾಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುಣಕರ್ಮಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದ ತಾನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಅಂದಾಗ, ನನ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಲ್ಲಿ? ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞನು ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಅದು ಭೇದದಿಂದ ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಂಡರೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನು ಕೊಂದಂತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ, ತನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಇರೋನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ, ತಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ ತರಹ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾನೇ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವ? ತನ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ತನ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಶರೀರ. ಸೊ ಹಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಐ ವಿತ್ ದಿ ಬಾಡಿ, that is one I, the false I, and the actual I is the Atman, the Kshetrajna, who resides inside the body. ಇವಾಗ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಐ ಯಾವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು, ಅವನಿಗೂ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಇವನ ಸ್ವಭಾವ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ಗುಣಕರ್ಮಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆಯಲ್ವ, ಭೇದ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನು ಅಂದಾಗ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಗ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಒಂದೇ ಆದರೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನು, ತಾನು ತಾನು ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ, ತನ್ನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಅಂತ. So not killing himself by him doesn't arise because he doesn't kill himself by himself.
Now, by himself is different. By himself is the false I. Actual himself is Atman. Both have totally different attributes. This I is totally false. He has guna, karma, etc., etc. So there are a lot of differences. This false I is different from that false I, this false I. They are all false I's. No? So how can this happen when you say, this I cannot kill this I? If you see Parameshwara as one and the only one in everybody as equal, it says that you have established that you have not killed yourself, is what Bhagavan is saying. So the question is, how is it possible when they have different attributes? This fellow has a different attribute, the actual one has a different attribute. How is it possible? What you are saying doesn't hold good, is the question. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಇವನು ಗುಣಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭೇದದಿಂದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಹಾಗಲ್ಲ, ಒಳಗಿರೋನು. ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ, ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯ, ಇವನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಅವನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನಯ್ಯ. ಇವನೇ ಇರೋದೇ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬರೀ ಸೊನ್ನೆ, ಏನು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂತ ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಐ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್. The one who has identified himself as the body, he thinks he actually exists. Huh? Because he thinks I am doing everything. See, I am walking, eating, so many things. I am there. Huh? ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಇದೆ. His question is valid. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಂಕ, ಡೌಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳಿ. ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾತ್ಮಾನಂ ಅಕರ್ತಾರಂ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾತ್ಮಾನಂ ಅಕರ್ತಾರಂ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. he is thinking that he is doing everything. All the functions carried out by Sharira and Manas, he thinks he himself is doing. ಆಯಿತಾ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ. ಅಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪ್ರಕೃತಿ. ಬಟ್ ದಿ ಆತ್ಮನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೂಯರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. He is not a doer. One who observes this, that I am only an observer to all the activities and not the doer, is the one who knows the true thing. He is the knowledgeable. That is the actual knowledge. Okay. Whereas we is Atman a constant? Yes. Okay. If
Atman goes on to the next. No, Doesn't? no. The Jiva travels. Okay? No, this is like if you say prove root 2 is irrational, what we first say is keep it as root 2 is rational. Okay? Thinking the other way. Have it, consider root 2 is rational. Then you go on, proving finally that then the conclusion is so root 2 is irrational. First, what you say, we will accept it as truth. Okay, agreed. From what you know, which is wrong, we will not tell you immediately that you are wrong. We will accept that what you are saying is right. Then we will, through your own knowledge, what you know, we will take you to a stage where you will understand what you have said is wrong. Similarly, what you are saying is right for now, that Atman travels and all that. No. And finally, we will know that Atman is one, which is a constant, he never travels, nothing is there. The false identity of I as the body only travels along with the mind during death or after death. The false identity travels along with mind. Mind travels. The Sharira is over. It is dead. All the knowledges, all the informations during T1 to T0, they are capsuled, they freeze in the antahkarana, the mind, along with that false identity of I. That person doesn't exist actually. I am simply thinking I am this. Okay? No, that I, sambhava, it's just a feeling of I, which is there as this body, mind, senses, etc. throughout the life. It's a wrong perception. That travels along with the entire information, whatever you have done from T1 to T0. That enters another Sharira. Is that the Atman? That is not the Atman. No. But you will only simply say, yes, that I, that is why it is called Jivatman. But the actual Atman is everywhere. Even now it is everywhere, as everything. It is both everywhere and as everything. If it is so, like the clay in the pot, where is the question of traveling, coming down, disease, birth, death, etc.? Does the clay take a birth? Is the clay dead? No. Is the clay born? No. It is always there. The person who doesn't know that he himself is the Atman is called the Jiva. The wrong I, the misunderstood I. Okay? There is actually no separate existence. It is just that he has forgotten, that's all, who he actually is. Because there is amnesia, there is the only thing that next exists. There is only two things. One is the actual himself, which he has forgotten. He cannot cling on to anything else other than the body, because there is nothing else other than himself and the universe. Okay? There are only two things. So, he is clinging on to the body now. So, if the body dies, he says, I am dead. When the mind travels, he says, I am traveling. When the mind enters, with all the information, it has to sort of
react, isn't it? Through the action, there has to be a reaction in the next birth. So if it has to react, it needs a body. When you take a chip, you transfer all the data here, put it into your another laptop. So that has to come out, that has to get transferred. So the chip has to enter the laptop, na? So when the chip enters, encapsulated one is not Atman. no, So what is that called? that is Anta. It is called the Jiva. Jiva. It is called the Jiva. What is the definition of Jiva? Jiva is that which thinks it is the body and mind, which is always interested in what it is actually not. That which is interested in the mind, in the prospects of Sharira, Manas, etc., etc., etc. So that's why when we say this is Purva Janma, Karma and also in all the births, whatever we accumulate is what gets into the Jiva. Yes. And then it just Correct. gets into the... So that false I is traveling along with the mind. It comes inside the body, again thinks it is that body, does all the karma, then again when the body dies it cries, then again comes out taking all the information, again travels. The mind travels, it says I am traveling. Oh, I am dying and things like that. So Bhagavan is trying to make you realize that Are Baba, whatever is happening in the Sharira and Manas, all the functional aspects, you have absolutely no connection with what is happening because you are not the doer, because all the functional aspects are being carried out by Prakriti. Prakriti means what? Bhagavan says now. Is Jiva the mind? No. I as the mind, I as the body is the Jiva. I as a body, I understand. I as the mind also. I travels in all these, no? I am the mind, I am the ego, I am the memory, all these. I am the intellect, I am the senses, I am the body. Till here it is I. Outside this, it is mine. Me and mine. My wife, my children, my car, my house, etc., etc. Till here it is myself. Extension of ignorance. This is ignorance, expression of ignorance. That is an extension of ignorance. ಹೇಳಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ. ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಅಂತ. ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಭಗವತಃ ಮಾಯಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ. Defining what is Prakriti. So, Prakriti, Maya, Shakti are all synonyms. Okay? Prakriti andre Bhagavataha Maya. ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ. ಅದು ಮಾಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ illusion. It is not creating what it is not there. So it says Maya Trigunatmika. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹದ್ದು ಮಾಯೆ. ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ ಈಸ್ ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮಸ್. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಮಾಯಾಂತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಮಂತ್ರವರ್ಣಾತ್. ಮಾಯಾಂತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಮಂತ್ರವರ್ಣಾತ್. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಾಯಾಂತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಮಾಯಿನಂತು ಮಹೇಶ್ವರಂ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಮಾಯಾಂತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಯಿನಂತು ಮಹೇಶ್ವರಂ. ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಎಬಿಲಿಟಿ, ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. So it is basically the ability which is seen as magic. So if the ability is there, then the able should also be there. Person who is able. So he is none other than Mayinam tu kaha Maheshwaram. So Parameshwara is the magician, and his ability to manifest as everything is his Maya. Don't say there is nothing here, it is only illusion. No, you never say that. Never. Shankara has, Bhagavan Bhashyakara has never said that. So keeping that in mind, people say Jagata is all mithya. Mithya is not illusion. No, wrong. You have to understand each word. According to whatever is there, you have to understand. ಹೇಳಿ. ತಯಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ನ ಅನ್ಯೇನ ಮಹದಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಾಕಾರ ಪರಿಣತಯ ಮಹದಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಾಕಾರ ಪರಿಣತಯ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಆದಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಆಕಾರ ಪರಿಣತಯ. ಪರಿಣತಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಾಂಗ್ಮನಃ ಕಾಯಾರಭ್ಯಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ನಿರ್ವರ್ತ್ಯಮಾನಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರೈಃ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಉಪಲಭತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂದರೆ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಎನ್ನುವುದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಮಾಯೆ. ಆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಮಾಯೆಯಿಂದ ತಯಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ನ ಅನ್ಯೇನ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ. So he is sort of putting a stamp on it, saying all the functional aspects are simply done only by Maya, nothing else. Okay. ನ ಅನ್ಯೇನ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಮಹತ್ತು ಆದಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಹತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟಧಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಹದಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಆಕಾರ ಪರಿಣತಯ. ಎಲ್ಲ ಮಹದಾದಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಕಾರಗಳು, ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ.
ಮತ್ತು not only forms and shapes, after having got manifested as forms and shapes, there is lot of activity going on in those forms and shapes, ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕರ್ಮಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಮ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಂಗ್ಮನಃ ಕಾಯಾರಭ್ಯಾಣಿ, ವಾಕು ಮನಸ್ಸು ಶರೀರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು? ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಶುರು. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ, ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ವರ್ತ್ಯಮಾನಾನಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸರ್ವಶಃ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರೈ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಉಪಲಭತೆ, ಹಿ ಹು ಸೀಸ್, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ, ನಾಮರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವನು ನೋಡ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥವನು. He who becomes an observer to the entire Prakriti, which is actually behind the creation and also the actual doer or executor of all the functional aspects in the universe, is the one who is actually the known or the knowledgeable, because he has completely distanced himself from the Prakriti and he is an observer to the Prakriti. Otherwise, what happens? I say, I am doing everything, when you are not. You understanding? Huh? Very difficult to understand this? It is difficult, it's not easy. Yeah? It's not easy. It's not easy. Huh? So, Bhashyakara says, what happens to you in deep sleep? In deep sleep, are you aware of yourself as the wife, husband, child, king, beggar, etc.? No. Have you not been separated, completely distanced from the body? Yes. Because in the wakeful state, even if there is a mosquito bite, immediately there is a reflex, because I is there on the body or with the body. So there is an immediate reflex. In deep sleep, even if there is a snake crawling on you, you are peaceful, you are very happy. That is because you have got distance from the body. Because when you wake up the next day, immediately you say, I had a fantastic sleep, I was very happy, and I did not know anything. Were you there or not? Were you there or not? Yes. Where were you? In deep sleep. Hadn't you distanced yourself completely? Yes. No. You had distanced completely from the body, and you existed independently also. That is there. Bhagavan says, Arey Baba, in your experience, every day you know it. So that particular experience has to be there in the wakeful state. That is the challenge. Distancing away from the Sharira has to be there in the wakeful state. Like how it happened to Ramana Maharshi. Such a thing has to be there. Prakriti also comes from the Paramatma. Correct. So if we have to, so you say the one who observes the Prakriti. So is that the Kshetrajna or the Paramatma? No, actually the Kshetrajna himself, who has to see that everything is happening only by Prakriti. That is why he is actually called the Kshetrajna.
Jna means I am seeing the body from within. I am the observer to myself, my body. Rather, I am an observer to the body, not even my body. I am just an observer to the Sharira. Observer to the body meaning what's happening with Everything. So I have to completely get detached from this body in the wakeful state. In the wakeful state. ಓ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರಿಂದ தெரியுமா அந்த மாதிரி they cut the hand. They cut the hand, he didn't He realize. simply just went on. Huh? It can only be in books, in the sense that we can't even relate. But that is the actual thing. அந்த மாதிரி இருக்கணும், வேக்ஃபுல் ஸ்டேட்டில் அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, ஸோ यः पश्यति उपलभते तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञं अकर्तारं सर्वोपाधिविवर्जितं स पश्यति स परमार्थदर्शी इत्यभिप्रायः. ಹಾಗೇನೇ ಆತ್ಮನನ್ನ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನ, ವಾಟ್ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಯಾರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ಅಕರ್ತನು, ಅವನೇನು ಮಾಡೋನಲ್ಲ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂವರ್, ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವರ್ಜಿತನಾದವನು, ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಅಂತ ಯಾವನು ತಿಳ್ಕೊತಾನೋ. ಉಪಾಧಿ ಅಂದರೆ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಉಪಾಧಿ. ಈ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡವನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಉಪಾಧಿ. ಸೊ ಹೀ ಹೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆಸ್ ದಿ ನಾನ್ ಡೂಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೂಯಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು? ಆತ್ಮಾನಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಅಕರ್ತಾರಂ ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಹಾಂ, ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಾನಮ್ಮ? ಯಹ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸ್ತಂಭಪರ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಪಾಧಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಃ ತಂ ನಿರಸ್ತ ಸರ್ವೋಪಾಧಿಭೇದಂ ಸದಸದಾದಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಗೋಚರಂ ವಿಧಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಹ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸ್ತಂಭಪರ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಾಧಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಃ ತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ನಿರಸ್ತ ಸರ್ವೋಪಾಧಿಭೇದಂ, ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸದಸದಾದಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಗೋಚರಂ ವಿಧಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. You have given the term of kshetrajna from the point of view of this sharira. So if you remove all capsules of sharira, then it becomes only one kshetrajna, and that one kshetrajna is none other than Paramatma himself. So there is no upadhi, all upadhis are removed. Adanne illi ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿವರ್ಜಿತಂ, devoid of all upadhis. Kshetrajna is none other than Paramatman himself. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಕೃತಿ,
And Kshetrajna is not the doer, and he is actually Paramatma. Close. Chapter close. ಆವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ. He is in his ananda bliss into himself. Now, only when the body has the Atman inside, that is right. So basically, when we quoted that example of when the arm gets cut off, right? He is not bothered because he is an observer outside of it. But in life itself, isn't it a underlying essential that the observer and the body should be in one thing? So, what is that state if the observers are somewhere outside? No, observer is never outside. Observer is inside. When somebody asks you who you are, how do you, with what gesture do you reciprocate? What do you say? When you say, who are you? You say, I. Automatically your hand goes, no, I. So there is something inside only. That is the thing. So, if all actions are by Prakriti and the observer is kind of watching it, so if we do a good action or a bad action, so the observer inside is just observing it, just watching it. Right? Now, What do you mean by if we are doing? body is Then let it go. No, what is the connection between you and the body then? Whether good or bad, whatever happens. then how does the papam and punyam come there, doctor? I am confused. To whom does the papam and punyam come? It is to the jiva. Okay, let it be so. What is there? As till the point that I think I am the body, I have all the punya, papa, etc., etc., etc. Papa and punya is happening where? Where is it happening? Papa means unhappiness. Unhappiness. Or Punya is happiness. Simple. Okay. Where is all this happening? Where is it being experienced? by the Simple. by the sharira. Sharira and manas. Correct. Okay, let it be so. It's all in Prakriti. If I am there in Prakriti, that is in the Sharira and mind, then Papa Punya is for me. That's all. If I am also sitting silent amongst bandits, I am also a bandit. ಕಳ್ಳರ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕಳ್ಳ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಯಾರಂದ? ನೀನು ಕಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ರೋಗ್, ದೆನ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ರೋಗ್ಸ್? ನೋ, ಕಮ್ ಔಟ್. ಸಿಂಪಲ್. Sounds simple. Sound simple. It has to sound simple, otherwise nobody will try to even. Touch it. Yeah. No. It is made simpler because you should feel like achieving it, accomplishing it. No, you should get attracted to it. A state where you're absolutely happy, always devoid of anything, no sharira. Just imagine how it would be. Just imagine how you are in your deep sleep. Any iota of unhappiness there? No. Just imagine if that state is there always, in all three states, which becomes actually stateless. Yeah. Right? Then what else is there? Then anyway there is no body connection between body and the thing. So let the body be
till it is destined to be, then it will simply fall. Let the body fall. Now, what is the thing between me and the body? Anyway, I am always there, no? निर्गुणस्य अकर्तुः निर्विशेषस्य आकाशस्येव भेदे प्रमाणानुपपत्तिः इत्यर्थः. ಇವಾಗ ಅಕರ್ತ ಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಕರ್ತ ಅನ್ನೋದಿದ್ದಾಗ, when it is established ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಕರ್ತ, ಇವಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಪಪತ್ತಿ. Pramana is the proof. You don't have to ask for a proof at all. The need for a proof doesn't arise at all, because he is not the doer. It is like by default he is not the doer. By default he is not the doer. He has been convicted, wrongly convicted as the doer, because he has forgotten who he is. Okay? So, it is like compartmentaling akasha, space. What do you mean by compartmentaling akasha? That is, building a structure like this and saying the akasha has been compartmentalized. Akasha can never be compartmentalized. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಸ್ಯ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಾ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ? ಈಗ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ. ಆಕಾಶಸ್ಯ ಭೇದೇ ಪ್ರಮಾಣಾನುಪಪತ್ತಿ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಗ್ತಾರಷ್ಟೇ ಯಾರಾದರೂ. ಇದು ಬೇರೆ ಆಕಾಶ, ಅದು ಬೇರೆ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲಾಫ್. So you don't need a proof that Akasha is one. So is Akarta Kshetrajna. He is just one. Okay? You put a capsule around him and you simply wrongly convicted him as different Kshetrajnas. No, actually he is not. It is your wrong understanding. It is like the moon is there in the sky. Instead of looking at the moon, which is only one, you are seeing 100 parts on the ground, which is filled with water and reflections of the moon, and you think there are 100 moons. Who asked you to look at the reflection, I say, without looking the actual thing? Upadhi drishti. You are looking at the moon with the upadhi of pot and the water in it. ಅಲ್ವೇ? ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು 100 ಕೊಡ ಇದ್ದರೆ ಇರೋ ಒಬ್ಬನೇ ಚಂದ್ರನು 100 ಥರ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ನೀನು ಇರೋ ಚಂದ್ರನ ಒಬ್ಬನ ನೋಡಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಂದ್ರನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 100 ಥರ ಕಾಣ್ತಾನೆ. 100 ಥರ ಇದಾನ? 100 ಥರ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿರೋದು ಒಂದೇ. ನಿನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತಷ್ಟೇ. ನಿನಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ 100ಗೆ ಇಲ್ಲ. Even if you are glorifying your ignorance, he will not be dual or he is not multiplied. He is always one. It is your wrong understanding. That's it. Achha. ಹೇಳಿ. ಪುನರಪಿ ತದೇವ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಂ ಶಬ್ದಾಂತರೇಣ ಪ್ರಪಂಚಯತಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ,
different ways of explanation the same thing, so that ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ somehow. You can simply just you will probably grasp some aspects, some explanation. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೇನು? ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಯದಾ ಭೂತ ಪೃಥಗ್ಭಾವಂ ಏಕಸ್ಥಮನುಪಶ್ಯತಿ ತತ ಏವ ಚ ವಿಸ್ತಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ. ಯದಾ ಭೂತ ಪೃಥಗ್ಭಾವಮೇಕಸ್ಥಮನುಪಶ್ಯತಿ ತತ ಏವ ಚ ವಿಸ್ತಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ. ಯಾವಾಗ ಯದಾ ಭೂತ ಪೃಥಗ್ಭಾವಂ ಏಕಸ್ಥಂ ಅನುಪಶ್ಯತಿ ತತ ಏವ ಚ ವಿಸ್ತಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಒಡವೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಡವೆಗಳಿದೆಯಲ್ವ, ಬಳೆ, ಓಲೆ, ಮೂಗುತ್ತಿ, ಸರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಚಿನ್ನ. ಇವಾಗ ನಾನೇ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳು ಚಿನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಚಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಾನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಪೃಥಗ್ಭಾವವಾಗಿರುವಂತಹ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಭೂತಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ with conviction and experience, understand that I am the gold first, and then look at all the ornaments. So the ornament is in gold. If all the ornaments are in gold, which is common in all of them, and if that gold is me, then all the ornaments are in me. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಗತ್ತು, ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಭಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದಲ್ವ? ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಡವೆಗಳು ಇದೆ, ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ತಿರುಗಿ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬಂತು. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನಿಂದಲೇ, ಇರೋದು ನನ್ನಲ್ಲೇ. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಪಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್.
So the entire Srishti is in me, like all the ornaments which are in the gold. And from where are the ornaments coming from? From gold, which is me. So the entire universe is in me and it is coming from me. When the question of manifestation comes, it is from me. The time when this happens, it means he has attained Brahman. Finished. ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಶಾರದಾ ಶಾರದಾಂಭೋಜವದನಾ ವದನಾಂಬುಜೇ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವದಾಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕ್ರಿಯಾತ್. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಂ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮವದ್ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.